Professor Shekhar, pioneer vascular surgeon, founder and past president of Vascular Society of India, Dr. Ravindra Silvaraj, co-founder and executive director of Kauvery Hospitals, members of the present media, good morning and a warm welcome to you all. I am deeply honored to stand before you today as we embark on a remarkable journey, a mission to make our state free of amputation. This endeavor represents not only a commitment to the health and well-being of our people, but also a testament to our country's spirit and determination. Amputation, a great concern that has affected the lives of many, will now face the full force of our resolve. Our mission is clear: to harness medical advancements, technology, and community support to prevent, treat, and ultimately eliminate the need for amputation. In the coming days, months, and years, we will work tirelessly to provide accessible healthcare, educate our citizens about preventive measures, and drive research and innovation in the field. Together, we will build a future where no one suffers the heartache and challenges of amputation, but every individual can live a life of vitality and dignity. As we inaugurate this mission, let us remember that its success hinges on our unity and unwavering commitment. Together, we can create a legacy of compassion, resilience, and progress. I extend my gratitude to the dedicated healthcare professionals, researchers, and partners who will play a pivotal role in this journey. About Tamil Nadu's healthcare system, it is inarguably one of the best in the world. So those affordable have the luxury of having treatment in the best private setups. Those who are less fortunate, they can get the best healthcare free of cost in Tamil Nadu government's hospitals. So Tamil Nadu hospitals, if you see, they are one of the best in the world, and the medical tourism in India, it originated from Tamil Nadu, particularly from Chennai. There are certain challenges, but I am very sure our health administration, led by our health secretary, will take this and make our Chennai again a healthcare capital of the world. Vascular surgery in Tamil Nadu and especially in South India was led by Professor Shekhar, who is also a founder of the Vascular Society of India. So Sir has been, he has played a major role in developing vascular surgery in Tamil Nadu. I also request Dr. Ravindra to felicitate our chief guest. Working towards amputation-free Tamil Nadu. Thank you, respected Health Secretary, Tamil Nadu, and Dr. Arvind and Dr. Appan. And you see this lady, just a young female who has lost both the legs. She came with acute ischemia, that is sudden stoppage of blood flow to her legs, and it was not attended to properly, and she ended up losing both the legs. So an amputation is so devastating for the patient, for the family, and if it happens to the breadwinner, the entire family is on the road. The important thing is, majority of these amputations are done for people with diabetes and after trauma. It happens because there are not enough vascular surgeons in this country, and the awareness about vascular surgery is also very poor. Many people don't even know what is vascular surgery. They confuse it with cardiovascular surgery. The vascular surgeons are the ones who deal with blood vessels outside the heart. Vessels in the heart and the heart itself is dealt with by the cardiac surgeon. All the vessels outside the heart, we deal with it. We are the vascular surgeons. Why we are talking about awareness? India has the highest, it's a diabetic capital of the world, and right now we are supposed to have around 101 million diabetics in this world, in this country, and 6 to 7% of them develop diabetes. So all these epidemiological studies have been done by Chennai-based diabetic center, so they are very authentic. And Indian population is also aging. So as age increases, the blood vessel block will also increase. You are as old as the artery. If the artery stays young, you will stay young. So it's very important to maintain that vascular well-being. And smoking is also going up. Smoking
age and diabetes are the three important causes for developing blood vessel block. So we expect a huge number of vascular complications because of our population. Are we really ready for that? You see, it's a very classical image. You see, you smoke and your foot undergoes damage. So you see here in this patient, in fact, all the toes have turned black, and you can see the agony in the patient's face. The tissues are dying because of lack of oxygen, and he's screaming with pain. And when the blood vessel to the leg gets blocked, you develop gangrene. When the blood vessel to the brain gets blocked, you develop stroke. When the blood vessel to the heart gets blocked, you develop heart attack. It's kind of the same disease, only the region is different. And there are around 300 to 350 vascular surgeons, fully trained vascular surgeons in this country. And there are another 200 cardiac surgeons and general surgeons with some exposure to vascular surgery. They also do. So you can imagine for a country of our size and population, we hardly have enough vascular surgeons. But fortunately, Tamil Nadu has the maximum number of vascular surgeons because like Dr. Ayappan mentioned, we are the mecca of medicine, and we only started the first department of vascular surgery in this country, and fortunately I am the first qualified vascular surgeon in this country. So majority of the vascular training, if you see, centers, very few. You see places like North and East, hardly anybody. Nobody is there. So what happens to these patients who develop a problem there? Either they have to come to Delhi or they lose their legs. So this is totally inequality. And majority of the centers are all located in Tamil Nadu. And I'm very proud to say that Kauvery Hospital is the only private hospital approved by the National Board to conduct super specialty training course. And there are only around 20 to 25 medical colleges in the country where there is a dedicated vascular department available. So when a medical student goes through the training, he is not exposed to any vascular diseases at all. So naturally his awareness about it when he qualifies is very poor. So this anomaly has to be corrected. And diagnosis is delayed, reference is delayed, and leads to neglect, and the patient loses the leg. And there are some startling facts you must remember about diabetes. So diabetes is gender neutral disease. So it affects the male as well as the females equally. Many a times women are protected from many other diseases because of the hormones, but diabetes is not forgiving. The gangrene is as common, or in fact more common in a diabetic woman than in a diabetic male. And majority of the time, a patient with diabetes gets admitted to the hospital due to the foot problems. And the most important thing is, 85% of these lower limb amputations in diabetics is preceded by an ulcer. That is, it starts with a small ulcer. You don't look after it well, it goes on spreading, or somebody goes around cutting the toe, without improving the blood supply, it starts spreading, and they ultimately lose the leg. And the risk of developing arterial block increases with the number of years of diabetes. If somebody is diabetic for 10 years, the risk is around 15%. If it is 20 years, the risk is around 40%. That is, 10 பேருக்கு if they are diabetic for 20 years. And one of the most important information of this talk is this, that many limbs are lost because of minor surgeries done in diabetic patients without assessing vascular. Patient comes with an ulcer, small abscess, so a surgeon, plastic surgeon, general surgeon or a diabetologist goes and immediately puts a knife and drains the abscess. Okay, abscess has to be drained, but before that you should check whether the blood flow is there or not. If the blood flow is not there, wherever you cut will turn black again and the gangrene spreads. You would have heard stories in the family that இந்த மாதிரி விரல்ல ஆரம்பிச்சதே விரல்ல கட் பண்ணாங்க, அப்புறம் பாதத்தை கட் பண்ணாங்க, அப்புறம் என்டையர் லிங்கே எடுத்துட்டாங்க, ஃபைனலி பேஷண்ட்ஸ் இருக்காங்க. So this happens because nobody has looked at the blood flow. If you correct the blood flow, you can stop the problem with the toe.
You improve the blood flow and you can remove the toe, no. But without improving the blood flow, you remove the toe, you cause more trouble. Another important thing is this, 35 to 50% of the patients who lose one leg today will develop the same kind of problem next year, within 1 year. So that means if he loses one leg today, 1 year later he is going to have the same problem when he loses other leg also. So we have no business to remove the leg without improving the blood circulation. What happens in these patients, you see here, atherosclerosis is a cholesterol, that is fat and calcium-like material which deposits inside, just like a soup in the chimney. ஒரு சிம்பிளா சொல்ல போனா ஒரு 1 inch pipe becomes a 1/4 inch pipe. So blood flow reduces it. எந்த பாட்டுக்கு அந்த ரத்த ஓட்டம் போகுதோ அந்த பாட்டுக்கு ரத்த ஓட்டம் குறைந்து. So like I said, ஹார்ட்டுக்கு போனா ஹார்ட் அட்டாக், பிரெயினுக்கு போனா ஸ்ட்ரோக், காலுக்கு போனா leg attack or gangrene. Gangrene means tissue death. Do we operate on every patient? No. First and foremost, we treat medically unless there is emergency. Medical treatment includes stopping smoking and tobacco in any form. You should not smoke, should not chew tobacco. This is very, very, very important. No treatment will work if you cannot do that. And keep walking. Our slogan is stop smoking, keep walking. If you do that, your vascular health is good and you will not develop problems. And next important thing is foot care and footwear. So improper footwear and improper foot care is responsible for ulcers developing and that spreads. So we always advise them they must wear padded footwear even at home. என்னோட பேஷண்ட் 2-3 பேர் இருக்காங்க, கஷ்டப்பட்டு ஆபரேஷன் பண்ணிட்டு கால் காப்பாத்தியாச்சு, they go to the temple and say thank you Lord and come back with blister. ஏன்னா நம்ம டெம்பிள்ஸ் எல்லாத்துலயும் மராமல் போட்டுருக்காங்க. It is so hot, you cannot wear a footwear. அதுக்குன்னு தனியா you have special socks. There are socks with silicone coating underneath, so that will prevent the heat from affecting the sole. So they have to do that. Then we advise them blood thinners, which will prevent clotting from developing, cholesterol lowering drugs, which will reduce the clot, control of diabetes, hypertension, heart disease, and lifestyle modification, diet, and things like that. Regular exercises, and all those things will help towards your vascular health. You can avoid an amputation. But what if you develop the problem? So, thing is,
எங்கள் டாக்டர்ஸ் அத்தனை பேத்துக்கும் எங்களோட ஸ்டாஃப் அத்தனை பேத்துக்கும் எங்களுக்குலாம் மிகப்பெரிய பெருமை டாக்டர் சேகர் சாரோட ஒர்க் பண்ணுறது. தேங்க்யூ சார். அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் சார் இஸ் சப்போர்ட்டட் பை மேடம் who is always been stellar in support in all the functions, all his clinical work. And after retirement, sir, I thought that he'll go home and take some rest, spend time with the family. But the family support in the vascular department is growing each day. Thank you. And also, as a vascular surgery, it's such a noble mission. Sir has been talking about that amputation-free India, amputation-free Tamil Nadu, Romanala. இது வந்து ஒரு சோஷியல் மூவ்மெண்ட், ஒரு சமுதாய இயக்கமாக மாறினா தான் அடுத்த லெவலுக்கு போகும். பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆம்புடேஷன் இஸ் ப்ரிவென்டபிள். இந்த டயபெட்டிஸில் வர அல்சர்ஸ் அதை ஏர்லியாக டயக்னோஸ் பண்ணி அதை வந்து ட்ரீட் பண்ணால் அந்த பைபாஸ் சர்ஜரி ஃபார் மீ ஈவன் மெனி டாக்டர்ஸ்க்கு வந்து இட்ஸ் அன் அவேர்னஸ். அந்த வந்து வாஸ்குலர் சர்ஜரி பைபாஸ் வந்து கேன் சேவ் லெக்ஸ் அப்படிங்கிறது. ஸோ ஐ ரெக்வஸ்ட் ஆல் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மீடியா, இதை வந்து ஒரு ஆம்புடேஷன் தான் சொல்யூஷன் கிடையாது. ஒருத்தருக்கு வந்து காலில் ரத்தம் தடைப்பட்டதுன்னா அது வந்து பைபாஸ் பண்ணி காலை காப்பாற்ற முடியும். இந்த ஆம்புடேஷன் ஃப்ரீ தமிழ்நாடை வந்து அது சிவில் சொசைட்டி, அரசாங்கம், மருத்துவமனைகள், பத்திரிகை அனைவரும் சேர்ந்து ஒரு சமுதாய இயக்கமாக மாற்றினா தான் இது வெற்றிகரமாக முடியும். ஐ தேங்க்யூ ஆல் ஃபார் கவுண்டிங் ஆன் த சப்போர்ட். தேங்க்ஸ் டு ஆல் மை காவேரி டாக்டர்ஸ், காவேரி ஸ்டாஃப், டாக்டர் ஐயப்பன் அண்ட் எவ்ரி ஒன். தேங்க்யூ. காவேரி ஹாஸ்பிட்டலுடைய டைரக்டர் டாக்டர் அரவிந்த் அவர்களே, மெடிக்கல் டாக்டர் டாக்டர் ஐயப்பன் அவர்களே, இங்கே வந்திருக்கின்ற மருத்துவர்களே மற்றும் நண்பர்களே, உங்களிடமிருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கம். அதாவது ஒரு சின்ன கருத்தரங்கு அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் என்பதை என்கிட்ட இருந்து அழைப்புதல் வரும்போதும் கண்டிப்பாக நான் கலந்து கொள்வேன். அதில் என்னுடைய ஒரு செல்ஃபிஷ் நோக்கமாக இருந்தது. வெஸ்குலர் சர்ஜரி பற்றி நல்லா தெரியும், ஆனால் எங்களுக்கு ஒரு இந்தியாவோட லீடிங் வெஸ்குலர் சர்ஜனே ஒரு பவர் பாயிண்ட் வழியாக சொல்வதாக எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கும். அந்த சான்ஸ் மிஸ் பண்ணியிருக்க கூடாது. அதனால் வந்துட்டு உண்மையாக ஒரு கண்ணோட்டமாக நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க. நானே சொல்லிட்டே முடிச்சுட்டு இந்த பவர் பாயிண்ட் கொஞ்சம் எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்புனா நான் என்னுடைய ஐபேடில் பதிவு செய்திருவேன் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன். அதாவது ஹெல்த் செக்ரட்டரி வரதுக்கு முன்னாலே வெஸ்குலர் சர்ஜன் என்பதை எந்தெந்த இடத்துல வந்து அது எனக்கு தெரியும். அதர் தென் த ஹார்ட், அதர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடியில் பைபாஸ் பண்ணக்கூடிய சர்ஜன் வெஸ்குலர் சர்ஜன் தான். ஆனால் எந்தெந்த பாடி பார்ட்ல பண்ணுறாங்க அது ஓரளவு ஒரு டீட்டெயில்ஸ் எனக்கு தெரியாமல் இருந்தது. தெரிஞ்சுட்டே இன்னைக்கு கூட உறுதிப்படுத்தினேன். அதாவது மோஸ்ட் all other parts of the body including the legs, arms, brain, other parts of other than the heart, all other places wherever there is a block in the arteries are being taken care of by the vascular surgeons. அதெல்லாம் தெரிஞ்சு பிறகு உண்மையாக பார்த்தா வெஸ்குலர் சர்ஜன்ஸ் உடைய எவ்வளோ பெரிய ரோல் தற்போது மெடிக்கல் ஃபீல்டில் இருக்கிறது அதில் பார்க்கும்போது இந்த வெஸ்குலர் சர்ஜன்ஸ் உடைய அசோசியேட் பண்ணுவது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றது. ஒட்டுமொத்தமாக தமிழ்நாட்டிலே தற்பொழுது கவர்மெண்ட் சைடிலே கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜில் 12 சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி சீட்ஸ் இருக்கின்றன போஸ்ட் கிராஜுவேஷன். அதாவது எம்எம்சி, ஸ்டான்லி, தஞ்சாவூர் போன்ற மெடிக்கல் காலேஜஸ்லே 12 ஆஃப்டர் டூயிங் எம்எஸ் சர்ஜரி, எம்சிஹெச் வெஸ்குலர் சர்ஜரி 12 சீட்ஸ் இருக்கின்றன. ப்ளஸ் டிஎன்பி கோர்சஸ் கூட இருக்கின்றன. அதில் வந்து அது தவிர வந்து டிஎன்பியில் வந்து இது காவேரி ஹாஸ்பிட்டலில் கூட ஒரு தட் இஸ் த ஒன்லி ஹாஸ்பிட்டல் விச் இஸ் ஹேவிங் டிஎன்பி இன் வெஸ்குலர் சர்ஜரி. அது கேட்கும்போது as health secretary of the state எங்களுடைய ஒரு தனியார் மருத்துவமனையில் கூட டிஎன்பி கோர்ஸ் இங்கே இருக்கின்றது. அது எங்களுக்கு ஒரு பெருமையாக இருந்தது. உங்களுக்கு இதுக்காக இந்த நேரத்தில் வந்து ஒரு மெயின் பாயிண்ட் என்ன, மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இங்கே ஏற்கனவே பிரசன்டேஷன்லேயே சொல்லியிருக்கிறார் டாக்டர் சேகர் அவரும் சொல்லியிருக்கிறார். மோஸ்ட்லி பிளாக்கேஜஸ் எதுக்காக வரணும், பிளாக்கேஜஸ் முக்கியமாக காரணம் வந்து நம்முடைய டிசீசஸ் அல்லது லைஃப் ஸ்டைல் தான் அதுக்கு காரணமாக இருக்கின்றது. டிசீசஸ் பார்க்கும்போது டயபிட்டிஸ் அதுக்கு மேஜர் ரீசனாக இருக்கின்றது. டயபிட்டிஸ் பொறுத்தவரையிலே we have to take a control on that. Number 2, smoking. Number 3, sedentary lifestyle. All walking பண்ணல. We are all just ஒரு சோம்பேறித்தனமாக உட்கார்ந்து we don't do exercises.
தமிழ்நாட்டிலே பார்க்கும்போது டயபிட்டிஸ் நம்ம மக்கள் தேடி மருத்துவம் என்பது உங்களுக்கு தெரியும். we are also proud because தமிழ்நாட்டிலே நம்முடைய மாண்பு முதலமைச்சர் எங்களுடைய honorable health minister வழியாக ஒரு சிறப்பான திட்டம் வந்து தொடங்கி இருக்காங்க 2 years back. மக்கள் தேடி மருத்துவம். மக்களை தேடி மருத்துவம் உடைய மெயின் நோக்கமே சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய குறிப்பாக 2 நோயை கண்டுபிடிப்பது. நிறைய பேருக்கு வந்து ஹைப்பர் டென்ஷன் பிபி இருக்கிறது, நிறைய பேருக்கு டயபிட்டிஸ் இருக்கிறது. ஆனால் மக்களுக்கு தெரியாது. தெரியாத காரணத்தினால்தான் ஒரு டயபிட்டிஸ் குறிப்பாக டயபிட்டிஸ் ஒரு ஸ்டெப் சர்வே ஒரு சர்வே எடுக்கிறது. அந்த ஸ்டெப் சர்வே படி கிட்டத்தட்ட 23.4% மக்களுக்கு ஹைப்பர் டென்ஷன் தமிழ்நாட்டிலே இருக்கிறதாக வாய்ப்பு இருக்கின்றது. அதே நேரத்தில் ஒரு 7.1% போல மக்களுக்கு டயபிட்டிஸ் இருக்கின்றது. பிளஸ் 10% மக்களுக்கு இதுக்கு மேலே திஸ் அண்ட் தட் டயபிட்டிஸ் மற்றும் ஹைப்பர் டென்ஷன் கூட இருக்கின்றது. மக்களை தேடி மருத்துவம் உடைய மெயின் நோக்கமே சமுதாயத்தில் யார் யாருக்கு சர்க்கரை நோய் இருக்கு அல்லது ஹைப்பர் டென்ஷன் இருக்கு அது கண்டுபிடிப்பதுதான் அதோடைய நோக்கமாக இருக்கின்றது. கிட்டத்தட்ட 1 கோடி மேலே மக்களை வந்து நேரடியாக எங்களுடைய 10,000க்கு மேற்பட்ட VHNs போயிட்டு வீடா போயிட்டு டயபிட்டிஸ் சர்க்கரை நோய் எல்லாம் அவங்களுக்கு மிஷின்ஸ் கொடுத்து செக் பண்ணியிருக்காங்க. அதுல இருந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு வந்து நாங்க வந்து என்ன சொல்லணும், உங்களுக்கும் சர்க்கரை நோய் அல்லது ஹைப்பர் டென்ஷனுக்கு வாய்ப்பு இருக்கின்றது. நேரடியாக நியரஸ்ட் பிரைமரி ஹெல்த் சென்டர், கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல், ஈவன் பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு மருந்து வாங்கி வைங்க அப்படி ஒரு நாங்க சொல்றோம். இங்கே வந்து நிறைய பேர் பத்திரிகையாளர்கள் கூட வந்திருக்காங்க. உங்க வழியாக வந்து இதுக்கு காம்ப்ளிமெண்டரி மெசேஜ் நான் என்ன சொல்றேன், வெஸ்குலர் சர்ஜனுடைய தேவை எப்பப்படும் when நோயை வந்து ஒரு அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜ்ல இருக்குது. அப்பதான் நோயை வந்து பாடிக்கு வந்து பாதிப்பதாக இருக்கின்றது. அதுக்கு முன்னாலே வந்து வரத்துக்கு முன்னாலே அது கண்டுபிடிச்சு அதுக்கு உரிய சிகிச்சை வாங்க வேண்டும். உங்க வழியாக என்னுடைய மெசேஜ் வந்து மக்களை தேடி மருத்துவம் வழியாக நிறைய பேருக்கு வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டு உங்களுக்கு சர்க்கரை நோய் அல்லது ஹைப்பர் டென்ஷனுக்கு வாய்ப்பு இருக்கின்றது. அஃப்கோர்ஸ் MTM மக்களை தேடி மருத்துவம் அந்த நர்சஸ் இதிலே கூட சில நோய்கள் செக் பண்றாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் விமென்க்கு பிரஸ்ட் கேன்சர் இருக்கா, சர்வைக்கல் கேன்சர் இருக்கா, அதெல்லாம் கொஞ்சம் செக் பண்றாங்க. பட் இதுதான் மெயின் ஹைப்பர் டென்ஷன். அது வந்து சொல்லி பிறகு கூட சமுதாயத்திலேயே நிறைய பேர் வந்து தெரிஞ்சு பிறகு கூட சொல்லி பிறகு கூட they are not going to the primary health center or hospital to get the medicine. they just கண்டுகொள்ளாமல் இருக்கு. பரவாயில்ல சர்க்கரை நோய் இருக்குதா, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, ஒன்றும் மெடிக்கல் தெரியல அப்படின்னு சொல்றாங்க. தெரியலன்னா அப்புறம் எதிர்காலத்துல அதனால்தான் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரும். சார் சொல்லியிருக்காங்க சர்க்கரை நோய் இருந்தால்தான் அதுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் வாங்கலைன்னா அதுக்கு லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்ச் பண்ணல. லைஃப் ஸ்டைல் ஸோ நம்பர் 1 my message to you is that MTM சொல்லி பிறகு அல்லது மக்கள் தேடி மருத்துவம் நர்ஸ் சொல்லாமல் கூட ரெகுலர் டாக்டர்ஸ் உங்களுக்கு வேறு வழியா தெரிஞ்சிட்டால் கூட சர்க்கரை நோய் இருக்கின்றது அப்படி தெரிஞ்சு பிறகு தயவு செய்து அது வந்து லைட்டா எடுக்கக்கூடாது. 1 you should take right medicines, or if it is only in the borderline, change your lifestyle. அது வந்து நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் as an administrator. If you change, let me take number 1, மருந்து உடனே வாங்கணும். அதான் நாங்க லாஸ்ட் வீக் கலெக்டரோட எங்க சீஃப் செக்ரட்டரி நானும் ஒரு மீட்டிங் நடத்திருந்தோம். என்ன சொல்லியிருந்தோம், நிறைய பேருக்கு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் சர்க்கரை நோய் இருக்கு, ஆனால் போயிட்டு மருந்து வாங்க மாட்டாங்க, லைட்டா எடுக்கிறாங்க. லைட்டா எடுத்தால்தான் ஃபியூச்சர்ல நிறைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரும். எந்த மாதிரி காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரலாம், ஹார்ட்ல வந்து you can get more probability of heart disease, more probability of stroke, more probability of சார் சொல்ல மாதிரி இங்க கீழே வந்து ஆர்டரிஸ் ஹை, என்னுடைய நாலேஜ் அடிப்படையில் ரொம்ப ஹை சுகர் ஃபார் a long point of time creates blockages in the micro arteries, which creates problems in our kidney or problems in our limbs, hand, foot, etc. கருப்பாது, blockage ஆகுது, அது மாதிரி பிரச்சனை வரும். So take medicine at the right time, number 1. Number 2, change the lifestyle. Lifestyle change பண்ணுவது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. Lifestyle change பண்ணுவது ஒரு கவர்மெண்டோட இனிஷியேட்டிவ் கூட. We are very proud when we talk about the government, because government சொல்லும்போது இப்ப இந்த வருஷம் தமிழ்நாடு அரசால் எங்களுடைய
மத்திய மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்ல ஹெல்த் வாக் மக்களிடையே வாக்கிங் பண்ணுவதாக ஆர்வம் ஏற்படுத்துவதற்காக ஹெல்த் வாக் ஒரு திட்டமே தொடங்குவதாக அறிவிப்பு கொடுத்திருக்கிறார்கள். ஆனரபிள் சிஎம் அவர்கள் உரிய டைமில் அதை தொடங்கி வைப்பார்கள். ஒவ்வொரு மாவட்டத்தில் ஒரு லாங் ரூட் ஒவ்வொரு வீக்கெண்ட்ல முதல்ல மக்களை இதுல இயக்கத்திலே கொண்டு வரணும். அதனால ஒரு லாங் 8 அரௌண்ட் 5 to 8 கிலோமீட்டர் ஒரு லாங் ரூட் போட்டுட்டு டெய்லி குறிப்பா முதல்ல வீக்கெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணி அவங்கள வாக்கிங் பண்ணா இயக்கமா நேற்று marathon is for the next stage. அதுக்கு முன்னால் வாக்கிங் பண்ணணும் ஏற்படுத்தணும். அதுக்கு health walk we are starting. Tamil Nadu government is starting asking people to come en masse and walk. எல்லா மாவட்டத்திலும் ஒரே நாள் honorable CM after he starts ஒரு இயக்கமாக ஸ்டார்ட் பண்ணி வீக்கெண்ட்ல பண்ணி அப்புறம் மக்களுக்கு பழக்கம் வந்துடும். டெய்லி வாக்கிங் பண்ணுவாங்க. டெய்லி ஒரு வாக்கிங் பண்ணா இருந்தால் லைஃப் ஸ்டைலே சேஞ்ச் ஆகிடும். நிறைய பேர் நாங்க எங்களுக்கு நேரம் இல்லை, பிஸியா இருப்போம். காலையில பிஸியா இருந்தா நைட் டைம் வாக்கிங் பண்ணலாம், சாப்பிட்டதுக்கு முன்னால் வாக்கிங் பண்ணலாம். சாயந்தரம் பிஸியா இருந்தால் மார்னிங் வாக்கிங் பண்ணலாம். ஒருத்தர் நான் கூட I always try to do the walking. I would have walked to 5 to 6 kilometers today also before I came over here. So medicines walking பண்ணாக்கா நமக்கு ஒரு பெரிய complications வராது என்பதை and the third of course proper rest and proper diet is very important in my opinion. This all complementary. I don't want people to come to the vascular surgeon, so I have to give the third point I would like to say is the diet பொறுத்தவரையில the message which we are giving to everybody is eat good dietல நிறைய vegetables, fibrous materials இருக்கணும். அடிக்கடி சாப்பிடக்கூடாது, ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிடக்கூடாது. Diet பொறுத்தவரையில diet can be any diet, good diet, veg, non-veg diet, but it should be non-junk food, non-sugary, non-cola diet should be there. Smoking எல்லாம் விடணும். So you should have proper diet. அதாவது கிராமத்துல பல டைம் கிராமத்துல இருக்கக்கூடிய சாப்பாடு அது கரெக்டா இருக்கும். lot of காய்கறி நிறைய காய்கறி இருக்கும். Don't focus on carbohydrates, focus on more on vegetables and proteins in your diet. And adikadi சாப்பிடாமல் we should take diet at proper time, avoid sugar, cold drinks, etc. So that is my once in a while it's okay. So this message should also be there. In the message எல்லாம் இருந்தால் தான் நமக்கு ஒரு complications வராது. Okay, now finally complications இருக்கும்போது கூட நிறைய பேருக்கு they don't know what to do. They simply கடைசியா கண்ட்ரோல் பண்ணாமல் சரியா டயட் கரெக்டா பண்ணாமல் வாக்கிங் பண்ணாமல் கடைசியாக they come to the hospital and நிறைய பேருக்கு நானே பார்த்திருக்கேன். டோ amputate கட் பண்ணிட்டாங்க, ஃபிங்கர் கட் பண்ணிட்டாங்க, கை கட் பண்ணாங்க, கால் கட் பண்ணாங்க. நிறைய டைப் ஆஃப் amputations இருக்குங்க. இதுல தான் the role of the press and media is there. amputation பண்றதுக்கு முன்னால் சார் சொல்ல மாதிரி முதல் கட்டமாக ஒரு அல்சர் போன்ற இனிஷியல் சிம்ப்டம்ஸ் இருக்கும்போதுவே the doctors உரிய concerned specialists பார்க்க வேண்டும். So of course we have in the private sector we have specialists like Dr. Shekhar who are very proud of, but governmental sector பார்க்கும்போது Madras Medical College, Stanley Medical College, Omandra Medical College, Madurai Medical College, Coimbatore College, the Vellore Medical College, Kanyakumari Medical College போன்ற எல்லா மெடிக்கல் காலேஜ்ல vascular surgeons இருக்காங்க. இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல இதே மாதிரி நம்ம ஹார்ட்க்கு பைபாஸ் ஸ்டென்ட் போட மாதிரி கால்ல கையில உரிய இடத்துல இதர பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடியில இது மாதிரி பைபாஸ் பண்ணி ஸ்டென்ட் போட்டாக்கா நான் டாக்டர் அரவிந்த் கிட்ட கேட்டுட்டு இருந்தேன். அது ரொம்ப காஸ்ட்லியா சார். he said it's actually perhaps lesser than the cardiovascular stent. Maybe Dr. Shekhar will be able to tell better, but even if we have got nowadays we have got the comprehensive CM insurance schemes are there, and Government of India is also participating in the insurance scheme. We have got state CM insurance scheme. There are many insurance schemes. நமக்கு வாழ்க்கை தான் முக்கியம், கை கால் தான் முக்கியம். கட்டணத்துக்கு பதிலாக we have உரிய டைம்ல கண்டுபிடிச்சிட்டு பைபாஸ் பண்ணி ஸ்டென்ட் போட்டாக்கா கை கால் மற்றும் இதர பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடி
சேவ் பண்ணலாம் என்பதை that message should go to the people. Beginning stage they please see the right type of the doctor. குறிப்பாக இந்த மாதிரி those connected to diabetes should see the vascular surgeon. அதான் என்னுடைய இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ், கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நாலேஜில் இருக்கக்கூடிய தாட்ஸ் நான் இந்த நேரத்தில் தெரிஞ்சுட்டேன். I hope I have been able to complement over and above what Dr. Shekhar who has told in all the medical terms. And இந்த விழிப்புணர்வு கூட்டத்தில் கலந்து கொள்வதில் எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. எனக்கு நல்ல வாய்ப்பு கொடுப்பதற்காக கவரி ஹாஸ்பிட்டல் மற்றும் அவங்களுடைய நிர்வாகிகளுக்கும் நான் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். குறிப்பாக எனக்கு ஒரு நல்ல ப்ரெசென்டேஷன் கொடுக்கக்கூடிய டாக்டர் சேகர் அவர்களே, உங்களுக்கும் உங்களுடைய மிஸ்ஸஸ் மேடம் அவர்களுக்கும் நான் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் பாராட்டுகள் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி.